О, МТН тоже идет. Запошел. Запошел. Вроде как надо работу найти. Нет, ты как-то так можешь спокойно играть. День идет еще, заканчивается. Денег у тебя ни ума, ни денег, вообще ничего нет. Ну, так вот. Есть еще охота есть. Хочешь есть? Это есть. Здорово, за твой помощь. Ой, не надо. Думаешь, да? Не знаю. Напротив, взял, говорят.
Я даже не знаю. Горький горячий. Вкусная книга, это уже вашего. Левые носки, говорит. Свежие мопсы, нет, свежие мытищи. Ой, это что-то не то уже, да. Где я? Что это сегодня? Хаос, хаос. Ну да, да. Наоборот. Ну нет, понял. Сбросил, что ли? Опять? Нет, не сбросил. Почту он сбросил. Народ, нормально понял. Ой, да ладно, хватит наш. Я не дался. Нет, оно все цвета, да. Нижняк вообще просто много. Нет, нет, он не такой, да. Здорово, нравится. Еще как уезжает, да. Ну такие все прикольные, это все, да, то есть, ну так или иначе, да, ну, очень. Сколько у меня тут стоит? Ой, мама, это же Буян. А чё, почему Буян-то? Зачем Буян? Ладно, почему? Куда пойдете? Это я тебе это говорю. Нет, нет, не я же бомжара как это возьму. Нет, как-то могут взять, конечно, симпатически. Ну, понял. Нет, это все нормально, это все можно. Ну да, понял. Да, понял тебе. Да. Ой, смотри, ой, сказал. Нет, Чуковка не, здесь местная тундра, да, олени. Нет, это я здравствуйте, привет, это я. Да, 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 да.
Ну нет, ну, вот, ну. Да. Нет, это что за... Да, 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 да. Нет, народ, нет. Да нет, народ, да, да, да. Ну что не думаю, что и сам состоял, да, да. Ну да, да. Ну вот нет, народ, народ, да. Да. Нет, если не понимаешь, нет, не понимаешь. Видео же что тебе надо, тебе не... Вот нет, вот нет, ну да, да. Прям то же самое, что ли? Нет, нет, ну да, да. Да нет, да нет. Ну вот, ну вот, да, да. Ну вот наоборот, ну вот сказали. Ну да, да. Ладно, не нашу. Да, подожди. Ну нет. Да, да. Да, ну да. Ну нет, понял, да, да. А, самого себя все убить. Все убить. Да, нет, они тебя и думают. Зло. Ладно, надо сказать. Надо делать как. Да, да. Вот, ну. Вот он говорил. Сотрудники для тех, кто Ну наоборот, понял. Берите эту штуку, уберите отсюда. Hey there, how's it going? I grew up with the original NES and the SNES. I did have a Nintendo 64 for a brief while, and I did have a PlayStation. But I kind of fell out of gaming in the 3D era. Not really because I didn't like it, I just did other things at that time.
remembered from being a kid, 2D and pixel art. But now that I know a bit more, this video is about the ridiculous way we used to calculate pi. For 2,000 years, the most successful method was painstakingly slow and tedious. But then Isaac Newton came along and changed the game. You could say he speed ran pi, and I'm going to show you how he did it. But first, pi with pizzas. Cut the crust off a pizza and lay it across identical pizzas. And you'll find that it goes across 3 and a bit pizzas. This is pi. The circumference of a circle is roughly 3.14 times its diameter. But pi is also related to a circle's area. Area is just pi r squared. But why is it pi r squared? Well, cut a pizza into really thin slices, and then form these slices into a rectangle. Now, the area of this rectangle is just length times width. The length of the rectangle is half the circumference, because there's half the crust on one side and half on the other. So the length is pi r. And then the width is just the length of a piece of pizza, which is the radius of the original circle. So area is pi r times r. Area is pi r squared. So the area of a unit circle, then, is just pi. Keep that in mind because it'll come in handy later. So what was the ridiculous way we used to calculate pi? Well, it's sort of the most obvious way. It's easy to show that pi must be between 3 and 4. Take a circle and draw a hexagon inside it with sides of length 1. A regular hexagon can be divided into 6 equilateral triangles. So the diameter of the circle is 2. Now the perimeter of the hexagon is 6, and the circumference of the circle must be larger than this, so pi must be greater than 6 over 2. So pi is greater than 3. Now draw a square around the circle. The perimeter of the square is 8, which is bigger than the circle's circumference, so pi must be less than 8 over 2. So pi is less than 4. This was actually known for thousands of years. And then in 250 BC, Archimedes improved on the method. So first he starts with the hexagon, just like you did, and then he bisects the hexagon to a dodecagon. So that's a 12-sided, regular 12-sided shape. And he calculates its perimeter. The ratio of that perimeter to the diameter will be less than pi. He does the same thing for a circumscribed 12-gon and finds an upper bound for pi. Тебя calculation- Джетона на себя он вывел. Смотри сюда, смотри сюда. It's now become a lot more tricky because he has to extract square roots and square roots of square roots and turn all these into fractions. But he works out the 12-gon and then the 24-gon, 48-gon, and he works out the 12-gon and then the 24-gon, 48-gon, and by the time he gets to the 96-gon, he's sort of had enough. But he gets, in the end, he gets pi to between 3.1408 and 3.1429. So, you know, this is showing off just how much mathematical power you have that you can work out a constant like pi to very high precision. So for the next 2,000 years, this is how everyone carried on, bisecting polygons to dizzying heights. As pi passed through Chinese, Indian, Persian, and Arab mathematicians, each contributed to these bounds along Archimedes' line. And in the late 16th century, Frenchman Francois Viette doubled a dozen more times than Archimedes, computing the perimeter of a polygon with 393,216 sides, only to be outdone at the turn of the 17th century by the Dutch Ludolf van Keulen.
He spent 25 years on the effort, computing to high accuracy the perimeter of a polygon with 2 to the 62 sides. That is 4 quintillion, 611 quadrillion, 686 trillion, 18 billion, 427 million, 387,904 sides. What was the reward for all of that hard work? Just 35 correct decimal places of pi. He had these digits inscribed on his tombstone. 20 years later, his record was surpassed by Christoph Grienberger, who got 38 correct decimal places. But he was the last to do it like this? Pretty much, yeah. Because shortly thereafter, we get Sir Isaac Newton on the scene. And once Newton introduces his method, nobody is bisecting n-gons ever again. The year was 1666, and Newton was just 23 years old. He was quarantining at home due to an outbreak of bubonic plague. Newton was playing around with simple expressions like 1 plus x all squared. You can multiply it out and get 1 plus 2x plus x squared. Or what about 1 plus x all cubed? Well, again, you can multiply out all the terms and get 1 plus 3x squared plus x cubed.